vocês conseguiram. Certo, agora a gente está gravando, então. Pensem a primeira coisa que vem na mente de vocês. Vocês queriam muito uma coisa e conseguiram aquilo que vocês queriam. Agora pensem quando vocês eram adolescentes, eu acho que a gente não tem nenhum adolescente aqui, né? Pensem em alguma coisa que vocês queriam muito e vocês conseguiram. E pensem agora na vida adulta de vocês, qual é uma coisa que vocês querem muito e ainda não conseguiram? Né? Acho que alguns de nós, falo por mim, eu ainda estou naquelas 10 primeiras peças daquele quebra-cabeça enorme de 1000 peças. Não sei como vocês se sentem a respeito disso, mas eu me sinto assim. E o Launching Leaders está me ajudando a botar as outras peças no lugar. E eu tive alguns episódios na minha infância e na minha adolescência que me marcaram muito de coisas que eu queria demais e eu consegui. E eu sempre pensava, poxa, o que eu tenho de diferente hoje que eu tinha naquela época que eu conseguia e agora parece que eu tô travada. E o ciclo de orientação espiritual que eu aprendi a aplicar no Launching Leaders me ajudou a reconhecer a minha verdadeira identidade e dessa forma seguir confiante com os meus valores. Eu não sei se vocês, o que vocês entendem por valores, mas os valores é algo que rege a nossa vida. E eu descobri que os valores que regem a minha vida são a integridade e a lealdade. A integridade, porque eu prezo por fazer as coisas integralmente, fazê-las plenamente e estar presente em todas as coisas que eu faço. Isso às vezes me leva a fazer as coisas com muita intensidade. E lealdade, porque eu sou leal aos princípios que eu aprendi desde a minha infância. E reconhecido esses valores, eu consegui nortear melhor o meu plano, o meu curso. Traçando o meu curso, eu consegui estabelecer pontos de referência e saber exatamente qual é o papel que eu preciso desenvolver em cada um desses pontos de referência que eu tracei no meu objetivo. Para ilustrar um pouco para vocês poderem entender, eu comecei perguntando onde vocês querem chegar, né? Quando vocês eram pequenos, qual era uma coisa que vocês queriam muito e que vocês conseguiram? Hoje, qual é uma coisa que vocês querem muito e estão buscando? Eu sempre gostei muito de costurar. Tá? A minha tia, a minha avó, a minha mãe, todas costuravam, né? Apesar só da minha tia-avó costurar profissionalmente, né? E eu sempre gostei muito de costurar, eu sempre tive muito amor por tecidos, por linha, por criação, e eu investi muito do meu tempo quando eu era pequena com essa minha tia. Então, eu tenho lealdade, eu tenho amor a esse tempo que eu investi com a minha tia. E reconhecendo isso, eu consegui estabelecer aonde eu quero chegar. Depois de fazer o Launching Leaders, eu fiz algumas sessões de coaching e consegui reconhecer, né, sem ter vergonha, porque eu consegui ver qual é a minha verdadeira identidade e definir que eu queria ter uma marca de roupa sustentável. Depois de 10 anos sem entrar numa sala de aula, eu comecei a fazer uma pós-graduação, e nessa pós-graduação eu tive uma virada de chave e comecei a pensar nesse projeto e juntar duas coisas que eu gosto, que é a costura e que é a sustentabilidade, que é o amor pela natureza, que também é outra coisa que eu trago da minha história familiar. Até se vocês quiserem olhar no Instagram, né, eu vou estar lançando a primeira coleção ali no Gen Moda Sustentável, @Gen Moda Sustentável, tá? Vocês podem acompanhar ali. Então, sem medo, né, reconhecendo a minha identidade, traçando o meu curso, descobrindo os meus valores, eu estou conseguindo seguir sem medo. Às vezes ele vem, mas a gente sabe que isso faz parte.
e estou seguindo com esse meu plano. Eu sei que muitos de vocês sentem isso, e eu acredito que essas coisas, elas acontecem, né? Essas provações, essas dificuldades, esses problemas, né? Às vezes a gente diz, poxa, eu estou quase chegando lá, mas eu não cheguei, né? Eu não consigo chegar lá. Né? No Launching Leaders, a gente aprende que isso tem um nome, que é o espaço da fé. Não quero me estender muito aqui no tempo. Mas lembrem-se, quando vocês quiserem chegar lá e tiverem dificuldades no meio do caminho, tiverem umas pedras, alguns desafios, pensem que isso está acontecendo para vocês se observarem e verem se vocês realmente são, se vocês realmente querem isso, se esse é um desejo de vocês, para vocês perceberem se vocês realmente são dedicados e para vocês se tornarem mais humildes, porque se a gente não é humilde, a gente não aprende. O orgulhoso, ele não aprende. Então, a gente precisa se colocar nessa posição de que, às vezes, a gente já está ali para aprender, às vezes a gente está ali para comunicar, e às vezes a gente desempenha vários outros papéis, a gente vai descobrindo ao longo da jornada. É importante a gente estar atento a esses papéis. E eu quero encerrar repetindo ali as partes do ciclo espiritual, que são acreditar no que você pode se tornar, acreditar na sua identidade, confiar na sua voz interior, que às vezes a gente fica um pouco confuso, né? Eu estava confusa assim, mas consegui me sentir confiante porque a minha vontade estava alinhada com algo maior. E eu agi com coragem, continuo agindo com coragem, precisamos agir com coragem e estar em paz, saber que o tempo é uma coisa relativa e as coisas elas acontecem e a gente precisa ter certeza se é isso mesmo que a gente quer, né? Às vezes os obstáculos, os desafios, eles vêm para a gente ter certeza se é isso mesmo que a gente quer. Então, eu queria compartilhar isso aí com vocês. Eu espero que, da mesma forma que isso me norteou e me orienta, né, a seguir esse ciclo espiritual, eu espero que vocês futuramente façam, futuro breve, façam esse curso do Launching Leaders, né? Isso foi só uma palhinha, mas foi o que me ajudou e me norteou para que eu conseguisse tirar um sonho do papel e me sentir realizada e saber que esse meu sonho, essa minha meta, esse meu desejo está assim alinhado com algo muito maior, que eu acredito num Deus, num Criador que me deu a vida, me deu a natureza, dons e talentos para que eu pudesse também contribuir para o embelezamento da Terra. Obrigada, pessoal. Lucas. Obrigado por tudo que tu compartilhou. Que legal a tua história, hein? Muito boa. O pessoal deve estar animado aí com essa tua experiência. Eu também gostei muito de saber mais sobre ela. Então, pessoal, corroborando com o que já foi dito aqui pela Camila, né, que falou muito bem, que deu aqui o relato dela, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Na verdade, eu não sei se no tempo que eu saí da sala e retornei aqui, vocês trataram disso, mas eu queria saber se vocês que estão aqui na sala, Leonardo, Daniel, Davi, Cláudio, se vocês já fizeram o curso Launch Leaders, se vocês já tiveram contato com a plataforma, com essa experiência. Algum de vocês já teve essa experiência de fazer o curso? Podem tirar o microfone do mudo, podem falar, fiquem à vontade. Eu já fiz. fiz. Eu fiz Já? junto com o Cláudio Klaus Júnior. Legal, legal. Exatamente. Nós montamos uma turma Cláudio. aqui em Pernambuco e fizemos. Vocês estão em Pernambuco, Leonardo? Eu tô. Eu também tô. Eu vou te visitar, É? hein? Sim, sim. É, mais ou menos onde o Launch Leaders me trouxe, né? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre. E eu vou relatar um pouco da minha experiência, vou tentar ser bem objetivo aqui, mas eu vim parar em Pernambuco também. Mas vamos lá. Legal saber que vocês já. Deixa eu só confirmar, vocês me ouvem bem, né? Tá. Então, legal. Legal saber que vocês já fizeram o programa, então eu vou abordando algumas coisas aqui que vai ah, referenciar em coisas que vocês já estão familiarizados, né? Eu trouxe dois pontos para falar aqui, eu vou tentar ser bem sucinto, porque a gente também quer dar um tempo para vocês fazerem perguntas.
apesar da gente ter 7 minutos, então eu vou tentar acelerar, tá? Eu quero falar sobre encontrar o solo sagrado. Isso é uma coisa muito importante, fez toda a diferença para mim. E quando a gente começa a nossa jornada no Launching Leaders, nas aulas, e a gente inicia um caminho de autodescobrimento, autoconhecimento, encontrar um solo sagrado é elementar. É muito importante porque quando tu consegue te retirar para esse solo sagrado, é onde tu cria um ambiente propício para tu te comunicar com Deus, né? Independente da religião que a pessoa pratica, independente da fé, o curso ele se baseia em preceitos cristãos. Então, entende-se que tu tem que acreditar que Deus existe, que ele pode te ajudar de alguma forma. Por isso a gente atribui esse tópico, né, o nome de solo sagrado. Então, eu penso que para tu iniciar o teu processo de desenvolvimento, para tu conseguir te ver no futuro como uma pessoa bem-sucedida, o primeiro passo é tu encontrar esse solo sagrado. Então, tem coisas, tem passos dessa escada que tu não pode pular, e o solo sagrado é um deles. Então, eu quero reforçar na minha fala aqui hoje a importância que tem o solo sagrado, que teve para mim. Quando eu encontrei o meu solo sagrado, isso me mostrou um passo importantíssimo da minha vida que eu precisaria dar. Então, quando eu fiz o curso Launching Leaders, eu estava em um momento da minha vida de muitas tarefas simultaneamente. Eu tenho filhos pequenos, né? Eu tenho um filho de 7 anos, um filho de 3. Na época, eu tinha um cargo de líder eclesiástico na igreja que eu participo, que eu frequento, muitas pessoas para dar suporte, para atender. E nessa época eu fiz o curso e eu entendi que eu precisava encontrar um solo sagrado e eu decidi que toda semana, na quinta-feira à noite, eu iria para um local de retiro espiritual. Eu iria para um lugar chamado templo, onde eu frequentava esse templo da minha religião, né? Todas as quintas-feiras à noite. E esse foi o meu solo sagrado. E quando eu comecei a inserir isso na minha rotina, né, que foi algo meio controverso, né? Algumas pessoas me disseram, olha, com a rotina que tu tem, como é que tu ainda vai inserir isso todas as quintas à noite, né? Isso vai te deixar a tua vida uma bagunça. Mas na verdade foi justamente o oposto. É isso que eu quero relatar para vocês. Para mim, quando eu entendi que era fundamental encontrar o solo sagrado e fiz isso e tive a coragem de dar esse passo, eu cheguei lá e então eu tive algumas respostas, né? Mas eu tive a principal, que eu deveria fazer um MBA na BYU, a minha carreira teria o crescimento, o upgrade que eu precisava quando eu me preparasse para fazer um MBA na BYU. Então, isso aconteceu e eu consegui enxergar todo o contexto ao redor disso, fez sentido para mim e eu entendi que era justamente o que eu precisava para ir para uma nova etapa, justamente quando eu entendi e comecei a aplicar esse preceito do solo sagrado. Eu tenho uma história de um amigo também que ele tem uma empresa de pinturas e no grupo que eu fui facilitador, ele deu esse testemunho, né, esse relato, e ele disse para nossa turma, ele disse, pessoal, eu tenho uma experiência muito legal sobre o solo sagrado, eu preciso contar para vocês. E ele disse, eu eu criei com a minha esposa o nosso solo sagrado, é uma parte da casa onde a gente vai todo dia naquele horário, a gente fica lá, a gente inicia esse momento e a gente começou a praticar isso e nós tivemos um insight ou revelação ou inspiração, podem chamar de várias maneiras, né? Mas ele disse, eu tive esse insight muito forte para o nosso negócio e nós decidimos atuar em apenas um segmento de pintura. E esse segmento de pintura seria o nosso carro-chefe, era uma mudança bem drástica. E ele disse que modificou a estratégia de marketing da empresa, modificou as abordagens comerciais e ele mirou apenas nesse segmento de tipos de pintura. E ele disse que a projeção de vendas e o faturamento triplicou. Ele disse foi incrível. Ele veio assim com a gente chama olhos de Mônica, né? Ele veio com o olho arregalado e disse isso. Ele, olha, realmente funcionou. Eu digo para vocês que dá muito certo. E isso foi bem encorajador e foi legal. Bom, como a gente ainda tem pouco tempo aqui, eu gostaria de falar muito mais, mas eu acho que é fundamental eu falar um pouco para você sobre mentoria, né? Sobre o mentor. O que que acontece quando tu estabelece o teu solo sagrado?
quando tu descobre no teu solo sagrado o que que tu precisa fazer, qual é a tua vocação, qual é o teu petróleo, né? O curso fala sobre encontrar o seu petróleo. Quando tu encontra o teu petróleo, como esse meu amigo que descobriu que o segmento de pintura específico era o petróleo, triplicou o faturamento. Quando tu descobre isso, às vezes vai ser um caminho curto, como foi desse amigo, às vezes vai ser um caminho bem mais longo, vai ser um caminho de muitos passos, como o processo que eu precisava para fazer um mestrado fora do Brasil. Enfim, quando tu entende onde tu quer chegar, tu precisa encontrar essa pessoa. O mentor, ele vai te ajudar, por quê? O mentor é uma pessoa que já chegou lá onde tu quer chegar. O mentor é uma pessoa que ela já está lá onde tu quer chegar. É isso que tu vai usar para filtrar quem vai ser o teu mentor. E quando tu contata essa pessoa e ela se dispõe a te ajudar, normalmente o ideal é que não seja remunerado. Pode ser, mas o ideal é que não seja remunerado. Essa pessoa vai poder te dizer quais passos dão certo e quais não dão. Ela já fez o trajeto, às vezes ela fez com mentoria, às vezes sem, mas essa pessoa pode te dar um caminho muito mais assertivo, porque ela já trilhou e ela já está lá. Então, eu fiz questão de trazer o tema da mentoria por isso, porque o mentor, ele vai te dizer exatamente os passos que vão funcionar e o que não vai funcionar, tu já vai filtrar do teu caminho, e uma trajetória que sem um mentor duraria 10 anos, com um mentor pode durar menos da metade, às vezes pode durar 3 anos, menos ainda, dependendo do teu empenho. Então, isso é uma coisa muito legal, muito importante, né? Eu tive muitos mentores e agora o tempo está acabando, eu não sei se a gente vai voltar automático para lá, mas se tiver um tempo, eu tive uma experiência recentemente, né? Que eu tive um processo de coaching também. Eu fiz um processo de coaching que foi muito legal e durou mais ou menos um ano. E esse processo me ajudou. Deixa eu só ver se a gente vai ter mais um tempo. Tá. Esse processo de coaching e mentoring, ele me ajudou a ter um upgrade de carreira. Isso foi uma coisa interessante e isso que eu quero trazer para vocês. Às vezes, o mentor, o processo do mentor vai te levar onde tu nem espera. Por quê? Essa mentoria que eu fiz era para o objetivo de eu ter uma promoção na empresa onde eu trabalhava, né? Então, eu fiz essa mentoria durante um ano, consegui desenvolver, potencializar as minhas competências e, de fato, eu recebi essa promoção na organização onde eu trabalhava. Mas o processo, essa mentoria foi tão boa para mim e potencializou tanto, ainda mais do que eu esperava, as minhas competências, que pouco tempo depois disso, eu recebi um convite de uma empresa multinacional, que é onde eu trabalho hoje, na Gerdau, para trabalhar em um estado do Brasil que eu era apaixonado, né, aqui em Recife, no Pernambuco, e tive um upgrade fantástico de carreira, ah, reconhecimento financeiro, muitas oportunidades de crescimento, desenvolvimento. Então, eu quero trazer isso para vocês e dizer para vocês, se vocês já fizeram Launch Leaders, repitam as aulas, revisitem os materiais, as anotações, e eu digo para vocês, confiem nesse processo, na fórmula, no solo sagrado, na mentoria, e eu tenho certeza que vai ser uma mudança grande de vida para vocês e vai ter valido muito a pena, tá bom? Esse é o meu relato para vocês. A gente precisa voltar agora, então, lá para outra sala, tá bom? Obrigada, Lucas. Has everyone returned back, Mike? Or Will? Yes, all of the breakout rooms are closed, and so everyone should be back. Okay, fantastic. Welcome back, everyone. I hope you enjoyed your breakout session. The ones that I was able to jump into were fantastic. Thank you so much for our amazing session leaders that took the time to organize this. I would like to introduce you to another founder of Launching Leaders Worldwide, James W. Ritchie. Over the last 50 years, Jim has been part of various successful business ventures, including serving as Senior Vice President for Franklin Quest, now Franklin Covey. He is the founder of Ritchie Enterprises that began in 1968. He is a member of Brigham Young University's President's Leadership Council for both Provo and Hawaii.
and a member of the National Advisory Council for the Marriott School of Business. He has served as a professor at BYU teaching the Launching Leaders course. Jim and his wife, Caroline, have spent 20 years in full-time volunteer service positions on 4 continents. The Richies have 8 children and 41 grandchildren. You'll also recall seeing Jim in the Launching Leaders online course. He is the creator of the formula, which he will speak to us about now. Jim, turn the time over to you. Thank you. Thank you. Can you hear me okay? Okay. I'm excited to be here. I just want to share with you briefly something that had changed my life dramatically about 1,000 years ago. I can't even hardly remember, it's been so long ago, but I was in Glasgow, Scotland, serving a mission for my church when a man that I'd grown to love and appreciate told me, he said, "Hey, you're going to go home in a few days, and I want to tell you what I want you to do." And then he says this, and I want you to really pay attention. He said, "I promise you, if you do what I'm going to teach you right now, that you will be successful in life. But," he said, "more importantly than that, I promise you that you will be happy." Now, I've shared this now for 50 years all over the world, and I know that everybody I've ever met wants to be successful, but more than being successful, they want to be happy. And I promise you that what I'm going to share with you will accomplish both of those missions in life. You will find you'll be successful if you live the formula. And I promise you, more importantly, you'll also be happy. Now, let me give it to you, and then I'll just share a story or two, and then we'll answer some questions. Number 1, he said, get up early. Now, I share this with my classes. I teach this at BYU Live, and I've never had anyone they've always said, "But Brother Richie, I'm a night person." And I say to them, that's your problem. That's your problem, because I just want you to know that I've never met anybody in my life that have been mentors to me that have not been early risers. It's just something that people that get out of bed early are usually ahead of the competition. Number 2, he said, work hard. Again, there's no free lunch. Go back to your Bible stories, the Garden of Eden, and Adam and Eve were kicked out of the Garden of Eden because they had to go to work. They had to learn how to make sure that they knew how to do things in life and how to put their heart and soul into making things happen. So get out of bed early and work hard are the 2 first principles. And then he said, number 3, get your education. Get all the training you can get. Now, I've discovered that really is important and it's not just going to school. We can all go to university or school or graduate school, but there's several other ways to get your education in addition to school. Reading good books, reading biographies, reading, we had Lawrence talk about reading 2 books a week and 50 periodicals. I mean, I don't know how anybody does that, but it's the foundation of how to find a way in life to learn how to get an education. Go to the mountain with mentors, identify people who are smarter than you are. Everybody on the planet Earth knows something about life more than you do. If we could spend a minute on the mountain with each of those people and pick their brain and put into our life what they have in their strengths, we would be the fastest way to become educated and smart is to identify people who are better than we are and pick their brains and try to copy what they do. So get up early, work hard, get your education, and then in the process of your education, you will do what J. Paul Getty, we kind of scab his name in here to take this next one. In the process of getting that education, working hard on that, you'll find your oil, number 4. Step number 4 is to find your oil. Find where your strengths are. Everybody has something, an area or 2 or 3 that you are better than your average people on. And if you're focused on that strength, you'll develop that into a strength that will lead you to success, because you'll become good at something.
And if you can become really good at something, then you can do step number 5. You can, with that, you can make your mark. Be really creatively good at something that you can be the best in the neighborhood or best in the world, whatever. I had a young man lived in my area, my ward, I call it, in our church, and a young man who was just a typical young man, but he took seriously wrestling. And I trained his class one time, so I take credit for training him because I taught his class one time. But this young man's name was Cale Sanderson, and he became the best wrestler in the world. He never got beat in collegiate wrestling. He went on the Olympics and never got beat. He's now the Penn State coach of the wrestling team, and they take the national championship nearly every year. The best in the world. It's like kind of being an All Black if you're in New Zealand. They found their mark. They just become really, really good at something. And so I just point out to you that if you'll do those 5 steps, I promise you, I got one more, so don't go away. But if you do those 5 steps, I promise you, like he promised me, that if you'll go home and put into practice, getting up early, working hard, getting trained in your education so you can find your oil, and then with that oil, make your mark in life, I promise you, in any nationality, in any career, you will be successful, and you'll be good at it, and you'll be able to take care of your family and life in general. And then he said the most important part, though, he said this next. He said, if you will do those 5 steps, I promise you'll be successful, but it will also probably destroy you. Now that was kind of discouraging. And so I said, what do you mean? And he said, because if you get this successful, most of us will begin to get prideful in our life and begin to believe we're better than somebody else. We'll want to have more money, and we'll want to have more success, and we'll feel like we're maybe superior. And so our very success will destroy us with pride and with an ego that might make us look bad. But he said, if you'll do step number 6, then I promise you that your success will not destroy you. And step number 6 is give back, serve others, help other people to be successful. And you know, and I have discovered how true that statement is. We have spent most of our life in trying to give back and help other people. We come home from Scotland, and we went to school, and I knocked on doors and told people I knew behind every door there were 8 beautiful women, and I said to them, I knocked the door and said, hey, I'm here, I need a woman. And they'd say, why would we want to date you? You're not very good looking, you're not very handsome, you got a bad leg, you used to stutter. Why do I want to date you? And I say, you know what, those things really hurt, but they're true. But I also know that I have the formula, and I'm going to be successful in life. And if I can get one of you beautiful young ladies from St. George, Utah, to come along and spend the rest of your life with me, we're going to be successful in life, and we're going to be happy because we're going to help the whole world try to understand what it takes to be happy and successful. And it really focuses on becoming something, doing something with your life, and then trying to give it back and help other people. I had that same man many years later tell me one day, he said, you know, Jim, he said, there's nothing wrong with having a very expensive, nice home. But he says, if you do, make sure you help all your neighbors get one too. If you want to be successful, help everybody else be successful, and they can also have nice things, and you can help them be successful, and then you and they will both be happy. And I promise you that that's the key to success. That formula really works. We spent the rest of our life trying to share that around the world to let people know that this is the key to their success, and the key to the real happiness is learning to give back, help other people become successful as well. That's the formula. And I promise you, like he promised me, that if you live it, it will not only help you be successful,
but it will also make you happy. You'll enjoy life. You'll enjoy your success because you'll be helping other people be successful as well. Any questions? Thank you so much, Jim. So we have some pre-selected questions from the participants. The first one is, how can I stick to the formula when trials and tribulations come my way? That's life. Life is trials and tribulation. Everything, I mean, we are filled with trials and tribulation. And the key to keeping on the formula is recognizing that when you are living a formula, you're happy and you're successful, and success begets success. You want to do it more. And so when the trial comes, you just say, hey, I got to get back to the formula. I got to get back to my goals and my things I want to do in life, and identify what it is I want to do, and start and continue living the formula, because we know that you'll get past that tribulation if you just don't give up and realize that happiness comes when you're living it. And so why would you let some tribulation stop you from doing something that you've discovered makes you happy when you live it? Next question. Thank you, Jim. The next question is one that many people have asked before. What are some practical steps of finding your oil? You know, and that's such a fun question, because it really is identifying good books, good mentors, good people who use, watching people, being observant, watching people who are better than you at something, and then going and having the courage to go sit down with them and ask them, how did you acquire that? How did you learn to smile like that? How did you develop the people skills that you have? Why does everybody like you so much? And when they do, they discover that it's because they learned something about smiling and people skills and personality and ways they could use that. And then you copy it. You say to yourself, I want to be like that as well. And then you want to learn how to lead. Read about Abraham Lincoln, and read about George Washington, read about Nelson Mandela. I mean, read their books, and you'll discover that these process of how to discover is mentors and good books and education. Next question. Thank you so much, Jim. The next question is, when things are not going as expected, how can you keep moving forward without feeling a sense of failure? Failure is we all fail. Failure is part of life. I mean, the scary part about failure is that sometimes we get so discouraged we quit. We think we can't compete, we can't make it, we can't find our oil because we failed at that business. I can sit here today and tell you, I had at one time, I had 25 to 30 businesses in my life, and all at one time, and half of them didn't make it. Half of them failed. Half of them didn't make me any money at all, and I lost money in it. But thank goodness I learned from the failures. I learned from those areas where I made a mistake and where I didn't do very good. I discovered that if I would learn from that failure and make sure I put that successful idea back in the next one, then the next time I got to be successful faster. And then it makes you feel good about life, because you realize that you can win. It's not easy to win, and it's not easy to be the best wrestler in the world, but you can do it. You can be the best at something. And when you discover that, then it helps you make sure that when you do those failure steps, and when you lose a business or lose something or have a tragedy happen in your life, you can overcome it. You can turn around and smile and put a smile on your face and say, I learned something from that experience, and I'm going to put it into my life so that I never let it happen again. I'll get better at it. So there you have it. Any other questions? Thank you so much, Jim. The next question is, how can I balance temporal and spiritual life, career, church callings, family, time for self?
making sure that you have on your prioritized daily tasks, on your constitution, your personal constitution that you're going to draft. We haven't talked about that, but you need to draft a set of governing values. And if you put your family and your God and your career and your friends and your family in there as priorities, so that you do find things you're going to do every day and every week, that you're going to focus on those areas of people that you put in your governing values, your constitution. And when you identify your constitution, you say, I want to be like God. I want to have a great family. I want to be a great husband. I want to be successful. I want to be financially independent. If you've identified those as part of your area of life, then you'll spend some time in working on each of those, maybe at separate times, but each of those, so you get proficient at and really good at those things. And at the same time, by focusing on those areas where you want to excel. I remember one time, and I'll tell this very quickly, I remember a lady who running the Rising Star program in India and working with the lepers. She came and spoke to us at BYU one day, and she told us what she was doing to solve and help these lepers become better people and cure their problem and help them get jobs. And one of the people, faculty member, raised her hand and said, you know, how do you keep balance in your life? How do you keep balance when you got all these things going? And she said something really important. She says, there is no balance. And then, of course, that shocked us because we got to have balance. But she said, there is no balance. When I know that for $10, if I can raise $10 that I can save a leper's life, why would I want to go golfing? Why would I want to go spend my life playing tennis, doing something else? She says, when I know that I can change a life, if I can just get with them and find and identify and raise $10, I can change a life. You know, so we and her point is that we need to identify the causes that really will make a difference in our life and our friends' life and our family's life. And if we can identify those causes, we have to find time to participate in our church stuff and our family stuff. And we have to find balance in that really. So the answer is we got to find a way to do that. But if we've also identified our mission, if we know what we're really trying to do, if we're really trying to help other people and serve other people, then it is really quite easy to focus so hard on those and find the success as it comes when we take one leper off the street and help them become successful. That's a joy that we only have when we've gotten up early, worked hard, found our oil, got our education, found our oil and made our mark in life, and then give it away, helping other people. That's balance. And that's when we find joy in our life. I promise. Thank you, Jim. Your next question is, how can I not procrastinate, but motivate myself out of my comfort zone? Success. You know, when you find you're doing something good for somebody else and you feel good about it inside, why would you ever stop and play a video game? Why would you waste your life in doing something dumb and something that where you're wasting time when you've discovered the joy of giving back, when you found the joy of becoming? When you really do focus on becoming and then giving it away and giving back, there is no way that you're going to stop and waste your life. You just say, why would I do that? I don't feel good when I do. I feel great when I don't. So procrastination goes away fast when you feel the joy inside that comes from serving others, helping them get better in life. Saving that one leper. Thank you, Jim. I'm actually going to take a question from the chat from John, and he says, how early is early, Jim? Well, that's up to you, really. It really is. It just means that you've got to beat your competition. You're always going to have some competitor in your business who's going to get up earlier than you. So just do the best you can, but don't waste that daylight hours
You know, when I was on a mission for my church, we kind of 6:30 was kind of the time. When I went into work for myself, I found that 6:30 was way too late. So I found I had to get out earlier than that. So I discovered how to get out of bed at 5 and 5:30 and 4 and 4:30. But I don't do that quite now. You know, it's just it's whatever's good for you, whatever your competition demands of you to be the best at something. But it can't be the middle of the day. Thank you, Jim. And I'm just going to take one last question from the chat as well, from Boris. Says, could you please repeat all 6 points of the formula? Get up early, 1. 2, work hard. 3, get your education, get trained. 4, find your oil. Find what you're good at. So you can do number 5, make your mark in life, become really good at something. And then 6, give back, serve others, and be happy. Thank you so much, Jim. We appreciate everything you've shared with us today. We would like to thank everyone for attending our 2022 Launching Leaders International Conference. We hope you have gotten out of the last hour and a half what you hoped for. We plan to hold these conferences annually with perhaps regional conferences as well in the future. We encourage you to continue to connect and network with each other. You can do this through the discussion boards we have created. See the links in the email we have sent before the conference. Check us out on social media. And we hope you will continue to be involved in Launching Leaders by donating money or referring a friend to the course. On Monday, the 21st of November, we will announce on our social media the winner of the mentor session with one of our founders. We thank everyone that invited family and friends to attend with us today. I'll share my screen just briefly one more time. And we will send this out. Someone has said the QR codes are not the clearest. Just a reminder, this conference is offered free of charge. If you wish to donate to Launching Leaders to help people like you take the course all over the world, click on the QR codes to donate on Facebook or PayPal and give back whatever you can. We wish you a good day or evening and hope to see you again at our next conference. Take care, everyone.